Good evening, Nagalakshmi, and good evening, Ajay. So today's topic is about loops in the um, C programming. So here what are the different types of loops and how to categorize them. So what are the names and what is their syntax and how to use them, and so it is a powerful control structure, I can say that, to control overall programs, and without which this loops we can't write a very good program. So it's a basic thing we require to write any of the program. And if you want to access arrays or other data structures, definitely this loop is essential for that. And once if I got the, if all are joined, good evening Bhuvaneshwari, good evening Sushma. Okay, then I'll start the discussion, right? So this class is very important, I can say that, because most of the people are making mistakes in the loops, and I will spend much time on this one to make you comfortable in the topic, because if once you know how it is working and if you know the syntax properly and any of the logic, you can write with the help of loop. So what is the need of the loop? First we will discuss about need of the loop. I'll tell you. So when there is a need, if you know the need, then you'll come to know that which loop should be used. You can understand, and appropriate loop you can choose and you can use it. Suppose I want to print the message hello. I want to print a message hello onto my screen. So what do? You will write a statement like printf and hello you will write, and it will be printed onto the screen. And if I ask you to print the hello statement for twice, so what do? So madam asked for twice, so that you will write for one more time, and you will try to update your program, and you'll do that. If I asked for to print hello statement for 5 times, so this is my required output. So
And you people think that what is the need of writing this 5 times? Maybe this is my requirement. So you'll try to write this statement for 5 times and the same printf statement you can give me this output. But if I asked for let me print hello for 100 times, what do? So people will become mad. So what is the need of printing hello in 100 times or something? So but you can do this task very easily. What do you understand here? See here, the same printf statement. So whatever you are writing hello, maybe I asked to write in the separate line so that I have to include new line characters here. That's it. So but the same printf statement is repeated for what? 100 times we are repeating. So that means instead of writing each and every statement for 100 times, you can write for one time, and you can ask the using loops you can ask the repeat for any number of times. Repeat for any number of times. So when to use loops? If you have a some part of the code, if you want to repeat for n number of times, then you can use for loops, right? Is it clear? So what is the need of loop? So when we want to perform a particular task repeatedly, then you can go for loops. And what are the different types of loops? See here, I have written for loop and while loop and do while loop. For loop, while loop and do while loop. So I will write it properly again. So the loops are for loop and while loop, then do while loop. So, and while you are categorizing, so what are the most of the time in Viva voice or some in questions, if the faculty or teacher asked what are the loops means, or what are the different types of loops, if they asked, so they will give you like they will give for loop, while loop and do while loop. So what are the names of the loops means you need to give for loop, while loop and do while loop. For loop, while loop and do while loop. Suppose how to categorize them is in two ways. So how to categorize them in two ways? This is the first way and this is the second way. And now I'm not going to write this one. I will make it as a blank, and once I will explain for loop, while loop and do while loop, then you are going to say that in the first category what I have to keep and in the second category what I have to keep. By understanding its behavior, you will come to know that which one I have to keep here, which one I have to keep here, right? So I'm keeping this as a pending, how to categorize the loops, right? So now we are going to jump into the syntaxes of each and everything, and how to execute that I'll show you first. I will use the same all the three loops parallelly. So I am writing the syntax. Observe carefully. For this is initialization. Initialization semicolon. Here we'll write the condition or expression. We'll write the expression or condition, and increment or decrement. Increment or decrement and pay. So here for loop syntax is what? See here, for is a keyword, and here we'll have within the pair of parentheses we have two semicolons. Two semicolons means it is dividing into three parts. First part is initialization, second part is condition, third one is increment and decrement. And here I am writing a block. That means here I will write some set of statements as a block. So
what statements I'm going to keep in this block? As I told you, like if I want to repeat some statements for n number of times, so the statements which I want to execute repeatedly, those I'm going to keep in the block, right? And how it works, I'll show you. See here, with the other color pen I'm using, see here, initialization. This will be executed for only one time. Okay, first time initialization will be executed. See the arrow how it is moving. Coming to the next will be executed as condition. Condition means it is also just like I can write it as actually expression, because why I am not writing, most of the books will follow, or the online material or any kind of thing, actually what they will write it as condition. In my view, it is an expression. So based on the truth value of this expression, if if this expression is true, then it enters into the block. If it is true, if the evaluation of this condition or expression will be done, and then it enters into the block. Once it is done, what will happen? It comes to the increment part. Once it is incremented, again it checks for the condition. And once again, if the expression is true, the second time also it is checking the condition. Second time also condition is true, it enters into the block. And again it goes back to the increment and decrement. And once it is incremented, then it goes back to the condition. So again condition is checked. If condition is true, so this is forming a loop. See here, where it is forming a loop or not, if I connect all of them, so whether it is forming a loop or not, it is forming a loop. So which is repeated? Condition entering into the block, increment or decrement, condition, block will be repeated. But initialization will be done for only one time. Understood? So this is how it will work. So understood? Initialization, condition and increment. Is it clear? Up to this one, is it clear? Put it in the chat. For loop syntax is clear. I will write an example and I'll show you. So here I am writing the syntax. I am writing the program for. So I want to print hello message for 5 times. So what I am writing? So here I will explain to you. I am considering that none of you are having a knowledge on C. So I am imagining in that case, and I am explaining. Suppose there is a playground. So suppose I'll show you. This is a playground, right? And somebody asks you to make some rounds in this playground. So playground, right? It's a playground. Someone asks you to make 10 rounds through this ground. You need to make rounds, 10 rounds in this playground. So how do you do? Either we will start from one point and you'll make one round here. So you will consider this as a starting point and you will make one round and you will make it as 1. And next one, second, you are going to make it as a second round and you'll do that. And third round, you'll do that, right? So similarly, once it is 10th round, you are doing the 10th round also. And once it is completed, you are going to start 11. So what is madam asked? Madam asked to do only 10 rounds. So it is already 11. So that it is completed, so that we are going to stop. So how do you do that? Maybe you will count with your, what you are doing here? You are doing with some count. Initially you are taking what? Count equal to 1 and you have started your making round. So at this one count is 1. So once it is done, so now you are going to make it as count 2. You are going to make second round. So count 2. So once second round is done, what you are doing?
third one, that means third is also a completing. So if you similarly if you have completed 10, so 10 means 10 also completed. Once 10 is completed, what you're doing, you're making like you're making your count as 11. So once it is 11, always you are checking. So what is how many times madam asked to make the rounds? Only 10. So when it is 1, you are checking 10 is not completed, so that you are making a round. So once count is 2, so still it is not reached 10, so that you are doing right. Again when it is 10 also, 10th one you are starting, so that 10th one also you have to complete. So similarly 1 2 3 4 5, and once it is 10 you are stopping. So what you are using to make the rounds, you are using a variable called count, right? Similarly in the for loop also, if I want to repeat the steps for 10 times, 20 times, or 5 times or something, so I require a count variable to make the number of counts. And one more thing, I am introducing one more word. Each round you whatever you are making, so here also you are making rounds, right? So so condition true, enter into the block. Again block is executed, then it is going to the increment, again it is going to the condition. You are making rounds. So first round, second round, third round, as I'm saying, each round is called as a iteration, So here we are not calling them as rounds. So in our C language, what you are doing, iteration. So this for, while, do while also can be called as iterative statements. Okay, iterative statements. Iteration means what? First iteration, second iteration, third iteration, means its meaning is first round, second round, third round. Okay, is it clear? So each round is called as iteration, and we require to count the number of iterations, we require a variable called variable count. And it is not compulsory that every time we have to use count. We can use any kind of variable, I, j, k, x, and your favorite identifier, any identifier or variable you can use it. So the first program I am going to write using for is, I want to print, as I told you, like hello I want to print for 5 times. Hello I want to print for 5 times. So see how I am writing for count equal to 1. So I am writing. So I am writing a condition. How many times I need to do? 5 times. So count count is less than or equal to 5. So when count equal to 1 is, so you are going to do. So see here how I am writing count equal to 1. Count is what? 1. 1 is less than or equal to 5. So first iteration means count value is what? Count value is 1. So condition is what? 1 is less than 5. So it is true. Right? I'll write it properly for you to make it visible. Since it is a first loop, you have to understand very carefully. So count, condition, and whether it is true or false, we are checking. So whether it is true or false, I am checking. Whether it is true or false, I am checking. So count equal to initially 1. Condition is what? 1 is less than or equal to 5. True. True means what? It enters into the block. It enters into the block means what it has to print actually? I want to print hello. So printf hello. I have printed. Okay, I am giving new line character also. Then done. So once it is first round, that means first iteration is completed, means what you are going to get? Hello will be printed. Then what I have to do? Once first round is done, what you are doing? You are incrementing the value of count. How to do that increment? Manam increment operator నేర్చుకున్నాం చూడండి. count plus plus. That means what? Count value will be incremented by 1. So now count value is 2. So what will happen? See the execution procedure. Count equal to 1 initially, and 1 is less than or equal to 5. It is true. So it is true means it enters into the block. So hello will be printed. Again incrementation. Now count value has become 2, and again condition check cheyali. Condition enti ippudu 2 is less than or equal to 5.
So it is true. When it is true, what it has to do? Again it has to enter into the block. So what will happen in the block? Hello will be printed for second time. Again condition. Condition means incrementation and decrementation means count value will become 3. Next 3 means count value 3. Again condition, it is checking the condition. So condition is what here? 3 is less than or equal to 5. True. When it is true, it enters into the block and hello will be printed. Right. Again for fourth. So count value incremented. So 4. 4 is less than or equal to 5. 4 is less than or equal to 5. True. So that what will happen? It enters into the block. Hello will be printed again. And next after that again count has incremented to, suppose 4 already incremented, next 5. So it has become 5. 5 is less than or equal to 5. ikkada malli koncham confuse avutadu chudandi. 5 is less than or equal to 5. True. Less than or equal to, meaning ade kada 5 is less than or equal to ne kada. Less than anna undali or equal to anna undali. So equal to undi kada. So it is true. So okay, true. When it is true, it enters into the block and hello will be printed for fifth time. Now you understand. Count value will become what? 6. Now ఇప్పుడు ఏమైంది 6. And what is the condition? Count value 6 and 6 is less than or equal to 5. When 6 is less than or equal to 5, what is the truth value? False. When it is false, what will happen? It won't enter into the block. Directly it will come out of the loop. So control jumps to the out of the loop and the compiler will stand here. So this is the working of for. So whether the working of for is understood, how it is working and how this 5 hellos are printed, then we will write a program. Once for is understood and remaining all the loops are very easy for you to understand. Yes, very good. We are going to write a program using this. I'm writing, oh, hello is required here, right? Definitely hello is required. I'll use the same statement because hello is there. I'll try to use this hello and new line character. How many times I want to print? For 5 times. So I'm using ఫర్ తర్వాత సెమికోలన్ ఉండకూడదు. ఉంటే ఏమైద్దో ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఇన్ సమ్ అదర్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ null statement. So the importance of null statement I will explain in this loops. For count equal to 1, here I need to write second part is count is less than or equal to 5, count plus plus, right? That's it. And ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ వస్తుంది. ఏంటిది? count should be declared, because what are the variables I'm using in my program? Count is the only variable I'm using. So before using any of the variable in the program, it must be declared. Count is holding what kind of value? See here, count is 1, count is 2, count is 3. So it is of integer type. So I need to declare int count. Okay. So now what will happen? See here, count equal to 1, initialize for ones, and 1 is less than or equal to 5. True. So it enters into the block. Hello will be printed. Then incrementation, count will become 2. 2 is less than or equal to 5. True. So hello will be printed. Again this becomes 3. 3 is less than or equal to 5. True. Hello will be printed. Count value becomes 4. 4 is less than or equal to 5. Hello will be printed. Count value becomes 5. 5 is less than or equal to 5. Hello will be printed. Count value becomes 6. 6 is less than or equal to 5. False, so that it comes out of the loop. So I can use braces. Can I use braces here? See here, within the block there is only one statement. See here,
There's only one statement, that hello, so that I need not to use the braces. So I'll show you here without braces and with braces. So first I'm writing without braces. I'm trying to execute this one, and whether it is giving any error or not, I will explain. Definitely it should not give any error, because the block consists of only one statement. That is my intention, so no need to write the braces. So I'm trying to execute this one. See, hello will be printed for how many times? First time, second time, third time, fourth time, fifth time, right? So here, and if I have kept the braces, so I'll keep the braces also, and here I'll keep the brace, end of the for loop. So this is end of the for loop, and I have given braces. Now try to execute. There is no difference in it. There is no difference in it. But I'm again removing this one. Instead of hello, I want to print one more message, that is iteration 1, iteration 2, iteration 3. I want to show that iteration 1, that means count value also I want to print. How to do that? I'll show you. See here, I want to print like iteration and percentile d. I'm giving iteration percentile d. In place of percentile d, what value I want to print? Count value. So here with this example, you will come to know that what kind of values the count variable is taking. So now I am trying to execute you. See here, iteration 1 hello is printed, iteration 2 hello is printed, iteration 3 hello is printed, iteration 4 hello is printed, iteration 5 hello is printed. Is it clear? Yes. Here I want to ask one more question to you, because as I kept something as a pending, like what type of iteration or kind of thing you have to decide. So when the condition is checking here, before entering the loop it is checking, or after entering the loop it is checking? So before, my question is, when the condition is getting checked, before entering or after entering? What is your answer? Please type in the chat. When the condition is being checked, before entering into the block or after completion of the block? What is your answer? Please put it in the chat, then we will write one more program. So here I am changing the values of count. I don't want to print hello. I just want to print the numbers using this same program. I want to print the numbers from 1 to 5. So how to print the numbers? See here how I am changing. I didn't change the count. I am only changing my output. What I want the output, I don't want to see hello and all these things. Just I want to print the numbers 1, 2, 3, 4, 5. So that I have given only percentile d. So count value is 1. So when count value is 1, in place of percentile d, 1 is printed. When count for the second iteration, count value will become 2. So that 2 will be printed, 3 will be printed, 4 will be printed, 5 will be printed. Once it is 6, condition is false. Once condition is false, it will come out of the loop. So this loop will be repeated until the condition is fail. So once the condition is fail, it will come out of the loop. So until the condition fails, the loop will be repeated. Okay. So I am trying to execute. See here, answer is 1, 2, 3, 4, 5. Yes, good Bhuvneshwari. Before entering into the loop, it is checking. Your answer is correct.
and keep it in mind. Before entering into the block, the condition is getting checked. So we'll try the same, we'll ask the same question for the remaining loops also, and then we'll categorize. So here, see here, count value is 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5 are printed. And now I want to print the numbers from 1 to 10. So what I need to change in this one? What I need to change? I need to change only the number of times the loop should be iterated. So when I have given count is less than or equal to 5, it has been iterated for 5 times. If I have given 10 here, what will happen? Check the values of count. Count 1. 1 is less than 10, so it will be printed. 2 is less than 10, it will be printed. Similarly, 9 is less than 10, it will be printed. 10 is less than or equal to 10, it is printed. Once it is 11, it will not print. So here what I am doing, I am just printing the numbers from 1 to 10. 1 to 10, right? And here is the question is, I want only the numbers, odd numbers I want odd numbers. That is what? Odd numbers. That is 1, 3, 5, 7, 9 I want. That's it. 1, 3, 5, 7, 9 I want. So what is the modification I have to do here? So which part of the loop I have to modify here? Which part of the, as we are giving here count plus plus. Count plus plus means what? So as I told you, like, so count plus plus means it is same as of count equal to count plus 1. So what I am asking, I want only odd numbers. That means what? 1, 2 should not be printed, 3 should be printed, 4 should not be printed, 5 should be printed, and 6 should not be printed, like this. So that means what? Instead of earlier when I have used count plus plus, it is incremented by 1 only. Suppose instead of writing count plus plus, what I can write? Count equal to count plus 2. So what will happen? Initially count value is 1. So when I have used this condition, count equal to count plus plus, its value will be incremented by 3. So again it will add 2 to it, so that it will get 5. So understood? I'll write here. See here, initially count equal to 1. And what is the for loop we are writing? See here, count is less than or equal to 10, and instead of writing count plus plus, what I am writing? Count equal to count plus 2 I have written. So what will happen? Initially count value is 1. 1 is less than 10, it will be printed, 1 will be printed, and 1 count equal to count plus 2 means it value becomes 3, and next time it's become 5, and then it becomes 7, then it becomes 9, and 9 is less than 10, so that 9 will be printed. Then what will happen? 9, after that it will increment by 2. It will increment by 2 means 11. So 11 is less than 10 means it will not be printed. 11 will not be printed. Understood? So 1 is less than 10 or equal to 10, 1 will be printed. Then 3 is less than or equal to 10, 3 will be printed. And 5 is less than or equal to 10, 5 will be printed. Similarly, 9 is less than or equal to 10, 9 will be printed. Later, every time we are incrementing by 2, so then it will become 11. 11 is less than or equal to 10, false, so that it will come out of the loop. So this is how we are going to change, the program. See here. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ కౌంట్ పర్సంటైల్ కాదమ్మా, కౌంట్ పర్సంటైల్ కాదు నాగలక్ష్మి. ఎట్లా చేయాలని చెప్తా చూడండి. కౌంట్ 2 times ఇవ్వచ్చు, ఎట్లా ఇవ్వాలో చూడండి. దిస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో కౌంట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి, కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 2.
count equal to count plus. Another way also I'll show you. See here, I'm trying to execute. Only have given 1 to 10, I didn't change, and here only thing is, instead of writing count plus plus, what I have written, count equal to count plus 2 I have written, so that I'm trying to execute. See here, 1 2 3 4 5. How it has executed? Initially count value equal to 1. 1 is less than 10. True means it enters into the loop, it enters into the block, and what is the value of count now? 1. So 1 will be printed, and then count value becomes what? 3. 3 is less than 10. Instead of giving count plus plus, we have given increment by 2, so it has become 3. 3 is less than 10. True, so that 3 will be printed. So now it is incremented by 2. Now it has become 5. 5 is less than 10, so it enters into the block. 5 will be printed. Then 7. 7 is less than or equal to 10, entered, and 7 value printed. 9 is less than 10. 9 is printed. Next one is what? 11. And 11 is less than or equal to 10. It is condition fail, so that it comes out of the loop. This is how we need to do. And similarly, instead of writing count plus plus, I'll show you another way. See here, count plus plus 2 times రాయండి. Count plus plus, comma, count plus plus. ఏం రాశాను? count plus plus ఎన్ని సార్లు రాశాను ఇక్కడ? మేడం ఇలా రాయచ్చా? డెఫినెట్ గా రాయొచ్చు. చూడండి, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇక్కడ మళ్ళీ కామానే పెట్టాలి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా సింటాక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ సెమికోలన్, ఇక్కడ సెమికోలన్, బట్ ఇదేంటి? ఇదంతా ఒకటే పార్ట్, ఇదంతా థర్డ్ పార్ట్. ఈ థర్డ్ పార్ట్ లో ఈ రెండు జరగాలని రాశాను నేను. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ? కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 2 times. వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్? 2 times రావాలి కదా. So count plus plus ఒక్కసారి రాస్తే it is incremented by only 1 time. So if I have given here, I can increment it by twice. So it is giving the same result, or we will check that. See the same result. We got the same result. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒకసారి తీసేసి చూపిస్తాను. సో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఒక్కసారి ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ 1 to 10 ప్రింట్ అయింది. కామా కామా కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇచ్చాను, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చాను. సో 2 times ఇచ్చాం అంటే ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా? ఇలా కాకుండా ఇంకా ఎలా రాయాలి? ఇంకా చాలా వేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఐల్ షో యూ. సో సీ హియర్ హౌ ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, బ్లాంక్ పెట్టేసా. చూడండి, ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ పార్ట్ రాసాను, సెకండ్ పార్ట్ రాసాను, థర్డ్ పార్ట్ ఐ హ్యావ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎంటీ. నేను ఏం రాయలేదు. బట్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ యాజ్ అ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 2. కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 2 ఇక్కడ రాసాను. ఏమవుతుంది చూడండి, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1. 1 is less than or equal to 10. True, it enters into the block. Block లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి? 2 statements ఉన్నాయి. ఏంటా 2 statements? when count equal to 1, 1 is printed and count value ఎంత అయింది? ఇప్పుడు 3 అయింది. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్, when this statement is executed, count value becomes 3. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఏముంది? స్టేట్మెంట్ లేదు, ఎంటీగా కూడా ఉండొచ్చు. It's not compulsory that I have to write the statement. I can make it as blank also. So I'm explaining all the different cases. So when it is blank, it won't do anything, and again it goes back to the condition. ఇదే కదా మనం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సింది. ఇనిషియలైజేషన్, కండిషన్, బ్లాక్, ఇంక్రిమెంట్, మళ్ళీ కండిషన్, ఇట్లా రౌండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో when it has become 3, మళ్ళీ 3 is less than 10. ట్రూ అయింది, బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయింది. when block has 2 statements, 3 will be printed and it has become 5. మళ్ళీ 5 ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. 5 is less than or equal to 10. 5 is printed. 7, మళ్ళీ 7 is less than 10, అట్లా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. 9 ప్రింట్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 11 అండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. 11 is less than or equal to 10. కండిషన్ ఫెయిల్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇట్లా ఈ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎలా సింగిల్ ప్లస్ ప్లస్ ఇవ్వచ్చా, డబుల్ ప్లస్ ప్లస్, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఇవ్వచ్చా, ఇక్కడ యాబ్సెంట్ అవ్వచ్చా, లేకపోతే ఆ ఇంక్రిమెంట్ని మనం ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చా? ఎస్, ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. సో ఐఎమ్ చేంజింగ్. ఇక్కడ చూడండి, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ కూడా రాస్తున్నా. ప్లస్ ప్లస్ ఎప్పుడంటే ఒకటే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్లస్ ప్లస్. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ నేను ప్లస్ ప్లస్ కూడా రాస్తున్నా చూడండి. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ రాయకుండా నేనేం రాసాను, ఇక్కడ రాసాను. ఓకేనా, ఇక్కడ రాసినప్పుడు సెమికోలన్ అవసరం లేదు. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ హియర్ యూ నీడ్ రైట్ ద see here 1 to 10 ప్రింట్ అయింది కదా. సపోజ్ నేను ఇంక్రిమెంట్ బై 2 అన్నాను. సపోజ్ ఇంక్రిమెంట్ బై 3 అనుకోండి. కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 3 అంటే ఇట్ ఈస్ స్కిప్పింగ్ బై కౌంట్ 3. సి హియర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది 1, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ప్లస్ 3 అంటే 4, ప్లస్ 3 అంటే నెక్స్ట్ 7, 1 4 7 అట్లా వస్తుంది. అట్లా అప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో చూడండి. 1 4, 1కి 3 యాడ్ చేస్తే 4, 4కి 3 యాడ్ చేస్తే 7, 7కి 3 యాడ్ చేస్తే 10. ఓకేనా, ఇలా ఇలా ఎన్ని నెంబర్స్ స్కిప్ అయినా చేయొచ్చు. ఎప్పుడు కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ రాయాలని లేదు. ఇట్ కెన్ స్కిప్ బై 2 3 4 బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. whether you understood the for loop properly? If you understood the for loop properly, then put a message, then we'll go to the next loop. Why I'm spending this much time is because it's very important to know the loops. That is what I'm asking Nagalakshmi, and who will ask for even numbers అని అడిగాను. I'll show you. ఈవెన్ నెంబర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, 2 నుంచి ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ ఫ్రమ్ 2, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇనిషియల్ వాల్యూ 2 తీసుకోండి. 2 తీసుకోండి అండ్ కౌంట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 2. ఇప్పుడు చూడండి అంతే కదా, 2 4 6 8 10 కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు చూడండి see here అంతే కదా, 2 4 6 8 10. లేదా నువ్వు ఇక్కడ 0 కూడా ఇచ్చావనుకో, ఎప్పుడేమవుతుంది 0 నుంచి కూడా ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 0 0 2 4 6 8 అంతే కదా. when it is starting with 1, when it is incremented with 2, it has become like series is becoming like 1 3 5 or kind of thing. And when you have given starting value 0, if you increment by 2 0 2 4 6 8 ala vastadi. If you want to start with 2, you can start. ఇక అసలు లూప్స్ ఎట్లా అంటే ఒక ఆల్రెడీ ఒక గేమ్ లాగా చేయాలి. సో తిప్పించి మళ్ళీ చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి విల్ బికమ్ మాస్టర్ ఇన్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లూప్ వైల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా చూడండి. హౌ టు రైట్ అ లూప్ విత్ వైల్. సో వైల్ సింటాక్స్ చూడండి. వైల్, హియర్ ఇస్ ద కండిషన్. మ్యామ్ మరి ఇనీషియలైజేషన్ ఎక్కడ రాయాలి, బిఫోర్ దిస్ రాయాలి. ఇక్కడ రాయాలి ఇనీషియలైజేషన్. This is condition, and here is a block, and we'll write set of statements. As a last statement we have to write increment or decrement. చూడండి సేమ్. So how I have written for initialization, condition, and then increment or decrement and block రాసాం కదా, ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇనిషియలైజేషన్, దెన్ కండిషన్, ఎంటర్ ఇంటూ ద బ్లాక్, ఇంక్రిమెంట్. సో ఇలా రాసాం కదా. సో హియర్ ఆల్సో ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ సేమ్. సో ఇనిషియలైజేషన్ once, then it is condition. So see here the same way, initialization and condition. Here also, if condition is true, it enters into the block, statements will be executed. Then what is incremented, incrementation and decrementation will be done. Again it goes back to the condition. It is same as of for loop. So initialization, condition, block, increment, decrement, condition,
block, increment, decrement. Similarly here also initialization will be executed for only once. Here also condition, block, if it is true, block, then increment, decrement, again it checks the condition, it enters into the block, and increment, decrement, it repeats. Okay, I'll show you the program, how to write the same program hello world with while. So I'm writing count equal to 1 while same condition em rasam akkada, count is less than or equal to 5 I have written, open brace and closing brace. Here I have written printf statement. Block lo em rasam, printf hello and new line character ఇది రాశాను, and increment decrement that is nothing but count plus plus. అంతేనా? చూడండి మళ్ళా ఫర్ లూప్ మీకు రాసం రాస్తున్నా. ఫర్ count equal to 1, count is less than or equal to 5, count plus plus, and here I have written printf hello. See, initialization ikkade rasanu, condition ikkada rasamu, block lone rasam, increment decrement ikkada rasam, ikkada kuda ade kada. Initialization, this is initialization, this is initialization, this is condition, and this is a block of statement, increment. Then ela jarugutadi chudandi, count equal to 1, 1 is less than or equal to 5, true, hello will be printed, and count value plus plus ante count value becomes 2. Malla ekkadiki veltundi, condition. Now 2 is less than or equal to 5, true, hello will be printed. Now count incremented, 3 is less than or equal to 5. Malla see here, repeated. So when it is 5 is less than or equal to 5 also true, hello will be printed. Then incremented 6, and once it is 6 is less than or equal to 5, condition fails, so it will come out of the loop. Okay, so we'll write a program for while. So same code I am changing to while. చూడండి while కి ఎలా రాస్తున్నాను, count ఏం రాయాలి, ఇనీషియల్ గా count initialization అంటే count equal to 1, this is initialization, then while condition ఏంటి, count is less than or equal to 5. Then here we need to write the block, right? We need to write the block. What is that block? Printf hello new line character. Okay, next time rally increment or decrement, that is what, count plus plus and semicolon. Chudandi vachesaya, this is initialization and this is condition, this is my statement which I want to execute particular number of times, and this is my increment. When it is 1 is less than or equal to 5, condition is true, so that it enters into the block, hello will be printed. Then count value will become 2, so control jumps to what, condition. 2 is less than or equal to 5, true, it enters into the block and it will be printed. So I'll show you, this is executed for how many times. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది, ఎక్కడ కౌంట్ COUNT, ఇక్కడ సెమికాలన్ ఇవ్వలేదు, ప్రింట్ఎఫ్ తర్వాత సెమికాలన్ ఇవ్వలేదు, చూడండి. ఓకేనా, hello is printed for 5 times. నేను ఇటరేషన్ చూపించాలనుకోండి, సిమిలర్గా సేమ్ ఇందాక యాడ్ చేసినట్టే ఇటరేషన్, ITRATION ఇటరేషన్, and I want to show you the iteration through percentile D, and in place of percentile D, which variable has to supply the values, count. So I have given count and I'm trying to execute this one. See here, iteration 1 hello, iteration 2 hello, 3 hello, 4 hello, it is printing. And I want to change it as like 15 times రావాలి. సో వస్తుందా లేదో చెక్ చేయండి. See the output, iteration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 15 it has printed. Right, ఇందులో నేను ఇప్పుడు
ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఓన్లీ నాకు 2 నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూడండి. వాట్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఐ కెన్ డూ, ఐ విల్ షో యూ హియర్. Whether the count syntax is clear to you, put it in the chat. Syntax of while, if it is clear to you, I'll try to do some operations on while. Yes, thank you Sushma, I have missed that semicolon. See here, if I change the value to 2 here, కౌంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాను? ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 2. ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ కౌంట్ ఎప్పుడు 1 ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, 0 ఉండాల్సిన. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 100 ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కౌంట్ 2 స్టార్ట్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కౌంట్ 2 అన్నప్పుడు ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి. 2, 3 దగ్గర నుంచి 15 వరకు ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా? బట్ నాకేమవ్వాలి? కౌంట్ ఒక్కసారి కాదు ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాల్సింది, 2 times ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సో ఏం రాయాలి? కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 2, కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్ వాల్యూ కండిషన్ కౌంట్ 2 అండ్ కండిషన్ ఏంటి? 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15, ట్రూ కాబట్టి ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ ఇటరేషన్ ఏమవుతుంది? ఇటరేషన్ దగ్గర %d ప్రింట్ అవుతుంది. నాకు అది వద్దు. I just want to print the value only 2 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇటరేషన్ చూపించకుండా నేను 2 హెలో 4 హెలో అలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు 2 హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది? కౌంట్ వాల్యూ 2, 2 + 2 4, దెన్ 4 హెలో, దెన్ తర్వాత 2, సో దట్ 6 హెలో 8 హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు? సపోజ్ లెట్ us say for 14. సో 14 is less than 15, ట్రూ, and 14 hello will be printed. Then it has become 16. 14 plus 2, for the next iteration it has become 16. 16 is less than or equal to 15, the condition fails, so that it will come out of the loop. Only 14 వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, అంతే కదా? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ఓకేనా? Is it clear? ఇంతవరకు అర్థమైందా? Now I want to ask one more question. The same question what I asked for loop. When the condition is getting checked, before entering into the loop or after execution of the block? Before entering into the block or after ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద బ్లాక్. చూడండి ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? ఒక్కసారి చూడండి, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ ఎప్పుడు చెక్ అవుతుంది? ఇంతవరకు ఎంటర్ అవ్వాలి ఆ బ్లాక్లో. ఫస్ట్ టైం కౌంట్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. అంటే కండిషన్ ఎప్పుడు చెక్ అవుతుంది? వన్స్ ద కండిషన్ ఈజ్ చెక్డ్, ఇట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్లాక్. ఫస్ట్ టైం ఆల్సో కండిషన్ హ్యాస్ టు బి చెక్డ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్లాక్. రైట్. అండ్ ఇంకొకసారి చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తున్నా. కౌంట్ 1 ఉండాలి, ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వకూడదు. నాకు ఏం రావాలి? ఈవెన్ నంబర్స్ రావాలి. అండ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఉండాలంటే కౌంట్ ++ఏ ఇవ్వాలన్నాడు. మీకు ఇలా కూడా ఇస్తారు ప్రోగ్రామ్స్. సో నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సీ దిస్ వన్, it is executing from 1 to 15. I think it has to execute from 1 to 15 and every time it has to print. It is taking some time, please wait to show the output.
ఇది ఇంకా రన్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో. సో దట్ ఐ విల్ కాపీ దిస్ కోడ్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ అగైన్ దేర్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. I'm closing and I'm pasting here the same code because there it is online compiler, so it is taking some time. So I'll try to execute here. So why it is taking much time to show the result? I'll copy here and I'll execute in another compiler. Chala time తీసుకుంటాను అక్కడ. So one hello, ఎందుకని one hello ప్రింట్ అవుతుంది? It's wrong, right? count count equal to 1, condition count equal to 15, hello count, and I'm trying to run again. Why it is giving this? Is there any error? Count equal to count plus plus ఏంది తప్పు కదా స్టేట్మెంట్ అసలు సార్. ఓకే, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాం కదా మనం. See here, count equal to count plus plus kada. Ikkada only manam em rayali. Ikkada em rayali. Yes, we need to write only count plus plus, right? See the syntax. See here, it is executing for 1 to 15. See here, count equal to 1 and less than or equal to 15 means it is executing for 15 times, and every time we are incrementing by 1. Count plus plus only rasam. Kani 1 to 15 అంటే ఈవెన్ నంబర్స్ కావాలని చెప్పాను కదా. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 కదా. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్స్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ 1 చేంజ్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. అది ఏమి ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని చేంజ్ అవ్వకుండా నాకు ఏం అవుట్పుట్ రావాలి? 2, 4, 6, 8 రావాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఒకసారి ఆలోచించండి. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇలా ఉంది కదా. సో దీనిలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 1 హెలో ప్రింట్ అవ్వకూడదు, 3 హెలో ప్రింట్ అవ్వకూడదు, 5 హెలో ప్రింట్ అవ్వకూడదు, 7 హెలో ప్రింట్ అవ్వకూడదు, 9 హెలో ప్రింట్ అవ్వకూడదు. ఇట్లా 11, 13, 15 ప్రింట్ అవ్వకూడదు, రిమైనింగ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కండిషన్ రాయొచ్చు కదా. ఏంటది? ఐ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ కౌంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈవెన్ అప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి, ఆడ్ అప్పుడు ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో హౌ టు రైట్ దట్? సీ హియర్, హౌ టు రైట్ దట్? మనకి ఈవెన్ ఆడ్ కనుక్కోవడానికి ఒక లాజిక్ చెప్పాం కదా. ఏంటిది? ఈవెన్ మీన్స్ వాట్? వెన్ ఐ డివైడ్ దట్ నంబర్ విత్ 2, ఇఫ్ యూ గాట్ ద రిమైండర్, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్. హౌ టు ఫైండ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్? So that is the logic. So here I am writing the code like, చూడండి ఎలా మోడిఫై చేస్తున్నాను, ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. So here I am writing the code. So here I am pasting the same code. I will modify. చూడండి అదే 1, 15 ప్లస్ ప్లస్ వేయచ్చాము. బట్ ఎలా మోడిఫై చేయాలి చూడండి. ఈవెన్ అయితే ప్రింట్ చేయాలి, ఆడ్ అయితే ప్రింట్ చేయకూడదు. ఈవెన్ అని ఎలా చెక్ చేస్తాము? కౌంట్ వాల్యూ ఈవెన్ అయితే. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ కండిషన్, ఇఫ్ కౌంట్ mod 2, count mod 2 means what? When count is divided with 2, when count is divided with 2 when count is divided with 2, we'll get the remainder. If remainder is equal to 0, when remainder is equal to 0, that means it is even. So this is the logic for even. Even appudu maatramu em cheyali? Idi print avvali.
ఈవెన్ అప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి, లేదంటే ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో చెప్తాను, దెన్ మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి ఏం రాశాను. వైల్ I'll take another color pen and I'll explain. చూడండి ఏం కాదు, కంగారు పడద్దు. కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1. ఇంకా ఏం రాశాను, వైల్ కౌంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15. ఇక్కడ ఏం రాసాము, ఇఫ్ కౌంట్ modulo 2 equal to 0, then we are writing printf %d hello new line character comma ikkada count rastunna. Okay, then what you are doing, count plus count ఇది మన కోడ్. అంటే చూడండి ఇప్పుడు కౌంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఇనిషియలీ 1 and 1 is less than or equal to 15, it is okay. Once it enters into the block, ఏం చేస్తుంది, ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. So when count value is 1, condition is checked, it is true. Once it enters into the block, ఇక్కడ ఏముంది, count value ఎంత, 1 modulo 2 ఎంత అంటే మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే రాసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి 1 modulo 2 అంటే 1ని 2 తో డివైడ్ చేసాం. అంటే 1 టైం కూడా పోదు కదా, అంటే 2 zeros are 2 0 అండ్ రిమైండర్ ఎంత 1. సో రిమైండర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు 1, రిమైండర్ 1 ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ 0 ఇచ్చాం. అంటే రిమైండర్ 1 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు హెలో ప్రింట్ అవ్వదు. హెలో ప్రింట్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ కౌంట్ ప్లస్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే కౌంట్ వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది, 2 అయిపోతుంది. ఇఫ్ కౌంట్ వాల్యూ 2 అయినప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ కౌంట్ వాల్యూ ఈజ్ 2, ఇక్కడ వైల్లో ఏమవుతుంది, వైల్ 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో వెన్ కౌంట్ వాల్యూ హ్యాస్ బికమ్ 2 is less than or equal to 15. 2 is less than or equal to 15. It is true. Enter. And 2 mod 2 రిమైండర్ అంతే, రిమైండర్ 0 నే కదా, 2 తో డివైడ్ చేస్తే 2 ని రిమైండర్ 0. సో 0 ఈక్వల్ టు 0, సో hello will be printed. So when count value is equal to 2, hello will be printed. Then count value becomes 3 అయినప్పుడు 3 is less than or equal to 15. okay, then 3 mod 2 means remainder ఎంత వస్తుంది when you are dividing with 2, remainder 1, so that hello will not be printed. So ఇవన్నీ అప్పుడు ప్రింట్ అవ్వలేదు, బట్ hello ఎప్పుడు ప్రింట్ అయ్యేది. Similarly, if you take for 4, when count value becomes 4, what will happen, చూడండి 4 అయినప్పుడు count value, so 4 is less than or equal to 15, true. And 4 mod 2 equal to 0, it is true, so that hello will be printed. Okay, hello, sorry, ikkada cross pettakodu kada, hello will be printed. When you take for 5 is less than or equal to 15, true ayindi, but 5 mod 2, 5 is odd, equal to 0 ante ikkada remainder 1 vastundi, but here we are checking with 0, so that hello will not be printed. See, for 2 it is printing, for 2 it is printed, for 4 it is printed. Similarly, it will print for 6. Understood? So this is how the program is executing. So what is the code I need to change here? Here count mod 2 equal to 0, it is printing. So here instead of with this statement, what I am doing, I am filtering all the statements. So earlier without this if statement, it is printing 1 to 15, but I am making only to print even numbers. So I am restricting that you just print only for even numbers. So I'll try to execute this one. See, hello, 2 hello, 4 hello, 6 hello, like that is it print. Right? Mari odd number print avvalante count, so when it is odd means when you divide with 2, when it is odd number, remainder is 1. So what is the modification I have done? See here, count mod 2 equal to 1. That's it. అంటే ఏంటి, it will print for 1 3
5, 7 kind of things. So odd numbers కి print అవుతుంది చూడండి. So 1 mod 2 remainder 1, 3 mod 2 remainder 1, so it is printing. 5 mod 2 it is printing. 6 mod 2 0 కాబట్టి print అవ్వదు. So this is how we need to do that. So for a while, for both the cases, if you understand the syntax, initialization then condition, before entering into the block condition is checked so that both are of same category. So as I told you in the beginning, so how to categorize the loops? First one is before entering into the loop kada, before entering into the loop the condition is checked. So loops types ఇప్పుడు రాస్తున్నా, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. Types of loops, types of loops I am writing here. Types of loops. Entry checking, entry checking. Entry checking అంటే ఏంటి? Before entering into the block, before entering into the block లోకి enter అయ్యక ముందే condition will be checked. So that is entry checking. Suppose when you are going for exhibition or something, when they will check your ticket, before entering itself they are checking. Suppose exhibition అంతా చూసి వచ్చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో చెక్ చేస్తారా నువ్వు టికెట్ తీసుకున్నావా లేదా అని? నో. So first you have to take the ticket, that is like your initialization, and once your ticket is checked by the person who is at the gate, then you will be allowed to enter into the block. Similarly this is called entry checking. And for while వచ్చేసి entry checking. And tomorrow, in tomorrow's class we will see that do while is exit checking. Do while ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? Do while స్పెషల్గా ఉంటుంది. డూ వెల్ ఎగ్జిట్ చెకింగ్ అనమాట. ఎగ్జిట్ చెకింగ్ అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు? ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. డైరెక్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అంతా అయిపోయి ఏం చేయొచ్చు? అంతా తిరిగి రావచ్చు. బట్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అక్కడ చెక్ చేస్తాడు నీ దగ్గర టికెట్ ఉందా లేదా అని. అట్లాంటిది కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో అండర్స్టూడ్. సో దెర్ ఆర్ 3 types of loops. Three loops are there: for loop, while loop and do while loop. But వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం how many types of loops are there? Your answer should be 2 types of loops are there. That is entry checking loops and exit checking loops. Examples are for loop, while loop, do while loop ఇవ్వండి. దెన్ మిమ్మల్ని ఈ ఆన్సర్కి మిమ్మల్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూస్తారు. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ లూప్ చెప్పండి అనగానే ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్ అనగానే వాళ్ళు ఏమడుగుతారు తెలుసా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లూప్స్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏమిస్తారు? టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ అంటే ఫర్, వైల్, డూ వైల్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లూప్స్ అంటే అదే ఆన్సర్ ఇస్తారు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లూప్స్ మీన్స్ ఫర్, వైల్, డూ వైల్. Types of loops means how you are categorizing. Entry checking loops, exit checking loops. Okay, is it clear? పర్వాలేదు, మనం 2 నేర్చుకున్నా పర్వాలేదు. 3 లూప్స్ ఇవాళ కంప్లీట్ చేయకపోయినా ఫర్, వైల్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా రేపు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, డూ వైల్ చెప్పి ఇంకా ఎలా చేయాలి అనేది. హోప్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ఫర్ యూ. ఐ థింక్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ where the loops concept is clear to you. Whether the loops concept is clear to you. If you like the session, please click on like and you can share to your friends. And if you understood, keep a message and you can log off the session. Once you logged off, and I'll end the stream. Still, if you have doubts, you can ask me in tomorrow, and you can put me as I'm communicating through my mobile. You can put a message. I can reply and I'll help you also. If you have any doubts, still I'll give the message, voice messages to you. Yes, thank you Nagalakshmi. Thank you for joining, Bhuvneshwari, Nagalakshmi, Sushma and Ajay. Thank you.